Kenya. Okay, kuna nani huyu? Samantha Manda, kuna David Ochieng, kuna Otieno, Geoffrey Adas, of course, kuna Mam, thank you so much. Well, tusonge mbele, asante. Nashukuru ndugu yangu iko hapa Mdune, vipi? Victory is mine. Oh, Bernard. Asante Yes. ndugu. Asante sana. Nashukuru nimeshinda salama. Mtoto pia ameendelea na nafuu kidogo. Nashukuru amenipa matumaini tofauti na jana. Namshukuru Mungu. Amen. Lakini zaidi ya yote ni furaha isiyokuwa na kifando, maana leo nimerauka vibaya mno. Leo nikiwa nimejifunganya na maneno. Lakini mwisho wa siku liwe neno kwa Wakenya. Pole pole mama, mguni mbovu. Sawa sawa. Kwa hiyo kwanza kilichonipendeza zaidi ni ule umati uliojitokeza Jakaranda. Jamani, hivi kama huu mbuzi si wa Raila ni wa nani tena? Nani anaweza kubisha ule umati uliojitokeza namna ile? Hawa ndugu zangu hawa wa Thanksgiving, mbona ni waibu huu? Lakini ni washukuru zaidi wa Kenya, wale wote waliweza kufika pale, kuwa na subira, kuhabarishana, kupeana story, hadi viongozi wakaingia na kuyapata yale ambayo yamezungumzwa pale. Ni jambo la kuwasifu wale wenzetu ambao wameweza kufika pale, ni jambo la kuwavulia kofia, maana wale ndio shujaa wa kweli, wale ndio wazalendo wa hii nchi, wale ndio hakika wanauona ule mzigo ambao unabebesha mwananchi. Bernard, niwashukuru sana sana. Jamani, kelele mimi sizitaki hapa. Sawa. Kwa hiyo ni mengi yamezungumziwa pale, lakini mimi tu upande wangu ulikuwa zaidi upande huu wa pili, upande wa KK, jinsi wanavyo respond, jinsi walivyopokea habari zile, jinsi walivyojionea umati ule. Nikawa niko keen zaidi kufuatilia haswa Kimani atasemaje, Chungwa Nyoro atasemaje, Gachagua atasemaje, na huyo Ruto naye atasemaje. Bernard, kwa kweli patamu. Ni waibu ulioje kama hakika yani watu wameshaanza kuruka tena kwanza kuregesha maswala na puppet, kwamba wao ni wavyo na mamlaka pia. Sitoshe Uhuru yani yuko kimya kimya, lakini anawatumia kama puppet ya nini? Kimani Chungwa au jamani, si watu tunawaona hawa watu hakuna wahongwa, hakuna latumiwa lori. Watu wamekuja kwa kauli na nafsi zao. Bernard, nina mengi leo, hakika nina mengi leo, na ya Nyoro, leo ni ya Kimani Chungwa, leo na Gachagua, leo na ya Mheshimiwa Ruto, na alafu niko na elimu ya Wakenya na kwa nini watu hawajaenda State House kama wengi walivyotegemea. Juu niliingia kwa comment section, wengi haswa wale wanatupinga, jaribu kuingia State House. Kulikuwa na mambo mengi ya kukwaza, lakini yasitukatishe tamaa wa Kenya, maana bado mapema, tunaenda ngazi baada ya ngazi, lakini mwisho wa siku tutaifikia azma yetu ya kuweza kulitomgomboa hili taifa. Kwa wale wamesikia kukwazika kidogo, kwa sababu lengo na umati uliokuwa nao ulikuwa unafaa kuingia State House direct leo, na watu hawakuingia, wasikate tamaa. Tuko na viongozi wakubwa, tuko ambao tunaongozwa na viongozi tunaambia, tunaamini kwamba wanayo sababu. Cha msingi tu ni kushikana umoja wetu na kuhakikisha kwamba tunasimama pamoja, ili kwanza tusafishe hawa wanaazimio, tujue kwanza walio hapa kikamilifu na kina nani, na wale ambao wako hapa mguu nje mguu ndani na kina nani, tuanze kuwachuja. Ndivyo tuwe na maamuzi ambayo atakuwa ni ya hakika zaidi. Asante Bernard, nikwambie pale kwa ufunguzi, alafu tujiandae, maana leo na mengi leo, na niko na fundisho
kwa hawa viongozi kwa minajili ya Wakenya wenzangu ambao wanaona na wana imani na kuitakia nchi yao mema na maendeleo. Asante ndugu. Sawa sawa, tazidi dadi, tuendelee mbele. Tunashukuru kila Mkenya, asante kwa kujumuika nasi. Tafadhali karibisha wawili watatu ili wote tumakinike katika siasa zetu. Kuna nani huyu anasema kuna mmoja hapa anaitwa nani, Peter ama nani? Hebu nimtafute. Okay, where is the guy? Anaitwa Positive Vibes. Positive Vibes anasema baba leo amesema kuna CCTV ya kuonyesha Chebukati akiitisha mlungula. Alafu huyu Positive Vibes anauliza mbona hakutoa hiyo CCTV katika Supreme Court. Bas Positive Vibes, ungejua kwamba habari yoyote ambayo imechukuliwa kwa uchesusi haiwezi kutumika katika kesi ya kotini vile ilivyopatikana. Whatever you get through what's called intelligence, gathering intelligence, you can't use that. It's not admissible in the court of law. And so that is why I think it will be used. It's being used in the court of public opinion. Lakini when now the case that will be tried will be criminal, bas haya ndio mambo yote yataanza kufichuliwa. Lakini ukweli upo. Kama akungekuwa na ukweli, kungekuwa na majibu kutoka kwa hiyo ngambo nyingine. Mbona wamenyamaza, wanatapatapa, wanaangukia hili mara puppet mara nini? Hiyo inamaanisha wanajua ukweli na wanajua sio washindi wa kura hizi. Waliiba na wamekutwa na mkono ikiwa kwa chungu, hawana cha kusema. Okay, sukari iko kwa mdomo, alafu nasema wewe haujalamba chochote. Lazima utaadhibiwa. So Kenya Kwanza wajitahidi, na ujumbe ambao Wakenya wamepeana kutoka Jakaranda ni kwamba wako tayari hata kuliko baba, wako ready, yani wako rada. Kwa hivyo msione kwamba eti haya maswali ni ya baba tu. Hata baba akiamua kuacha saa hii, hakuna Mkenya atawacha. Ukweli lazima utapatikana. Wezi watafungwa, wenye mbuzi watapewa mbuzi yao, ndio haya mambo yaishi. There is no option on this one. And so let's keep into the focus. Let's remain focused. Do what we are required to do, because our coming generations are depending on us and what we do with what we have right now. And I don't want my grandchildren to come to my grave and curse me for doing nothing when I was required to do something. Thank you, everybody. Let's keep going. We appreciate everybody. We are live on Mutembei official page, Facebook, Mutembei YouTube channel, and Sound Candid Talk YouTube channel. Whichever serves you better, please use it, and let's flow together even as we get into this discourse. I'm happy to see Nevlin. Yani wewe juzi nikaona tu nikuje Bama nikutafute stall by stall, kwa sababu haupatikani sehemu yoyote. Tuambie vipi lakini? Niko stress ziliisha. Saizi niko salama, nashukuru Mwenyezi Mungu. Leo nimerudi na Jakaranda. Naona mambo sio mbaya baba. Unajua Ruto anacheza, anaona ni kama hii ni ile mchezo yenye anashinda kutangazia sijui Uhuru alienda na pesa. Tunajua ukweli pesa iko Kenya. Aje kutuambia ati anatulipisha tax mpaka M-Pesa. Unajua hii maneno. Bena unajua kuna kitu kimoja nilikwambia, huyu mwizi nakwambia atatuibia. Tutaibiwa. Sasa tutaachiwa sijui tutaachiwa nini? Ni kwa sababu saa hii unga ni 200 bado, tumevuna mahindi Rift Valley, hata ni kuisha inaenda kuisha. Unga bado iko 200. Na tuliambiwa siku 100 unga ni shilingi 70. Bena diko shida kubwa.
iko shida kubwa. Tunaomba Mwenyezi Mungu tu atusaidie, kwa sababu fisi ameshaingia kwa zizi la kondoo. Fisi ameingia na kumtoa ni ngumu juu, kwa sababu ameweka makucha, lakini tutajaribu kabisa, na Mwenyezi Mungu atatuongoza juu, kwa sababu Bernard, ukiangalia hii mambo imekuwa shida mtupu. Tumekuwa na shida na tunazidi kuwa na shida. Shida iko kubwa sana. Tuliambiwa mbolea ya 3,000 imefika Rift Valley. Mimi nakwambia watu wataumia. Mimi hata nahurumia wale watu wenye yuko kwa payroll, na wahurumia sana. Nakwambia watu wataumia. Fertilizer unaambiwa ni 3,500. Register fast. Sijui ati upeane 3,000 sijui kwa chief ama ni kwa nani, ndio fertilizer ikuje. Bernard, tuko kwa hii nchi, sijui tuko kwa nchi gani? Ukitoesha mtu tax mpaka kwa M-Pesa unamaanisha nini? Wewe uko na kichwa mzuri kweli? Kwa sababu sasa tuseme nikitumia my mom 10,000, wewe utoe mom ushuru, nimelipa ushuru kwa ile transaction fee, ushuru imeshakatwa hapo. Sasa wewe unamaanisha nini? Alafu anasema 37 million, sijui watu wako subscribers wako 37 million. Kwani kitu yenye Ruto haelewi, Bernard, unaweza kuwa na watoto wawili, mwarejestia line, wanaenda shule, wakirudi wanaitumia, wakitoka shule wanakuja kama wameitumia. Hesabu hiyo, yeye anahesabu tu nini? Anahesabu tu watu wazima wenye wako na line milioni 37. Tumeingia kwa maisha ingine ya ufukara, lakini Mungu atatusaidia, kwa sababu hii ufukara imekuwa mingi. Mimi saa zingine nashikwa na uchungu sana. Alisema bandits watapiga watu tena, hatutasikia risasi tena. Kindiki yako huko na risasi inapigwa akisikia. Sio mchezo wangefanya Matiang'i akiwa ndio wanaoneshwa hao ni wachanga kwa serikali. Unajua Ruto alikuwa anafikiria hii serikali tu ni kuingia, kila kitu imepangwa, ukule yenye unakula, utoke unasema pesa ziko tena kidogo kidogo. Uhuru alibeba pesa yote. Serikali ni ngumu na inataka kila mtu. Serikali inataka kila mtu, Bernard. Hakuna serikali ya kutengenezwa ati wewe sasa ati umejiona wewe ni ndume ushindage ati unatangaza sasa ati wawezi nitishia. Hakuna serikali ya nusu mkate, Bernard. Maisha inaenda kuwa ngumu sana, na tutaamuka. Wacha tuombe Mungu, Bernard. Wacha tungojee vile baba anapanga, tujue mambo vile itaenda, lakini tukiambiwa tuende barabara tutaenda. Raundi hata studio tutafunga Bernard mapema tuseme tunatumana nyumbani, tutafunga studio, tuseme tunatuma mtu nyumbani na atafika nyumbani. Ni kwa hayo tu Bernard kwa leo. Okay, asante sana, nashukuru na karibu tena. Hii kazi tumefanya tangu uende, tumeendelea. Lazima mwizi atatibuliwa na mwenye mbuzi atapewa mbuzi yake. Leo hakuna cha kunegotiate. Baba has direct instructions from Kenyans. No handshake, no sharing government, no government of national unity. Mbuzi mzima na fine juu yake. All the same, I want to appreciate everybody. Please, the people on the comment section, if you can't keep your manners, we throw you out of here, because we are not here to entertain you to come and mess up our platform by displaying your ignorance and your high level of stupidity. We are not entertaining that at all. The people that were in Jacaranda are Kenyans. They are not the people of Nyanza. And you saw Kenyans have sent a clear message. State House is now clearly aware that Kenyans are angry and they are ready, more than ready, to make what they want happen. And that is a message any person with common sense can be able to read. It's just a few who are deceived, like Ite Wakui anasema Raila is looking for relevance. Between Raila and Ruto is looking for relevance.
Can they even conduct prayer meeting without mentioning Raila, who is looking for relevance? They're the one dragging Raila's name in their prayers, dragging Raila's name in their meetings, dragging Raila Odinga's name everywhere. They're the ones seeking for relevance. But since you are their mouthpiece, you must be here also seeking for relevance by trying to mention Raila's name. Baba is the king of masses. You can dispute that in any court anywhere on the earth. You will still lose the case because he has proven it. And if you don't take care, the 40 million of us will be at the State House. Forget about the 4 million you saw today. The 40 millions will be at the State House. You wait and see. Thank you, everybody. Let's keep going. This is that day everybody has been waiting for. Jacaranda has spoken. We are waiting for Kamkunji 2. And then from there will be Machakos 1. By the time we reach Tononoka, katakuwa kamenuka. Asante, lakini tuendelee pamoja. Tafadhali hakikisha you are subscribing, especially those of you following from Sound Candy Talk. Let me share the link so that you can subscribe. We want that channel to have over 5,000 subscribers within this period. So please, if you haven't subscribed, subscribe and turn on the notification bell every time you subscribe, because if you don't, YouTube is going to clean you out in 24 hours because they assume you are a whatever, not a puppet. You are a robot. Thank you. Karibu Mr. Guru kwanza, ndio tulete huyu mtu wa upendo. Ameleta upendo wakati anatangaza vita. Mr. Guru, karibu. Asante sana Bernard. Kanisa ilikuwa namna gani? Tumefanya mbio tukienda Jacaranda. Okay. Hiyo ni mzuri. Maombi kwanza. Safi. Maombi inatangulia halafu ingine inafuata. Yes. Sababu hii ni safari ambayo inataka maombi mingi sana, ili watu wafungue macho, waone kwamba maisha yao ndio ya muhimu zaidi. Leo Bernard, wale walikuwa nafikiria hii ni mzaha, leo wameona si mzaha, kwa sababu ukiangalia ile kundi ya watu imekuwa pale, hasa vijana ndio nguzo ya taifa, na ukiona wakiwa na msisimuko wa aina hiyo, sijui kama uliona baba alifika bahari akasimamishwa vijana, mmoja alikuja hapa hivi majuzi Gaucho, na huyo mwingine wakapewa nafasi kuongea. Hiyo ni kumaanisha kwamba kuna msisimuko fulani ambayo wao vijana they are resonating with. Baba ni chombo tu ya kuwafikisha pale wanataka kwenda. Kwa hivyo wala wanafikiria, nisikia leo wengine wakiongea sijui mzee. Hii mambo si ya mzee, hii ni mambo ya wananchi wa Kenya, na ni kwamba Raila Odinga ndiye tu wanaona kama anaweza kuwafikisha pale wanataka kufika. Today's rally had very tough messages. If you listened to both Raila Odinga and Mother Wangari Karua, there's a statement Mother made that you can remain asleep in your home, lakini siku ya kwenda ni moja. So that's a very powerful statement. I have not heard Mother talk that tough in recent times. It's total defiance, total resistance.
Similarly, the message by Baba were equally very combative, and they only educate people who are very purposeful in where they are going. These are not people beating about the bush. They know where they are taking this matter. So when some try to dismiss this kind of situation, they may not understand that momentum is built slowly. People need to be explained. People are in a state of confusion because of the problems they are facing. Most of them are waiting to be explained where they move next. What do they do next? So when I listened to the responses that were being made in Narok by the likes of Ichung'wa, the likes of Dedi Nyoro, it reminded me of one Keraito Murongi between 2003 and 2007. You would say that they are going to shake this country in a manner that has never been seen. Instead, they were shaken in a manner they have never understood. So the momentum has just begun. We've already been told part of the game plan is that the next meeting will be in Kibra. Then we move out to Machakos and out into the other parts of the country, and then back to the city. Bernard, I do not know whether you know that the momentum of politics in Kenya starts from the city. Because the moment the people of the city, Nairobi, accept to move in a certain direction, the people in the rural areas wait to be guided by their relatives. When you go over the weekend, people ask you, where are we moving? What's happening? What are these rallies for? What is the end game? So by the time Baba is getting to the rural areas, people will have known what it is about. And that therein lies the game plan. So the other very interesting thing I saw in this is that Baba is now a captive. Mother is a captive. It's the people, it's the youth who are demanding specific actions. And therefore, it is going to be very interesting, because even if you focus on Raila, it will not cut the momentum that is there. It just happens that Raila occupies that space of leadership at this time, the space of resistance. Now, the other thing that I noted is the response of Ishongwa of this world, that the sponsors are well known. Okay? And I do not know why he fears to mention the name of one former President Uhuru Kenyatta, because that's essentially what it is. They have now tried to shift their focus and their attacks from Baba to the former president, Uhuru Kenyatta. Even I understand the president himself has said that those are people who don't want to pay taxes. That's why they are responding the way they are. They are doing. Then the question that many Kenyans will ask, if that is the case, why don't you go after them? You hold the levers of power. Get them to the courts and charge them. That's what decent governments do. You don't talk and cry out there when you have the levers of power. So therefore,
the popularity of this movement, because I would call it so, is growing by leaps and bounds. And you know what, Bernard? In politics, sometimes silence is a very strong communication tool. Have you heard the leaders of central Kenya, particularly the members of parliament, comment anything to do with these rallies? Have you heard them? Except just a few, 2 or 3 who are perhaps being used. But the bulk of the leadership of this region are not talking. It could either mean 2 things: that this movement is popular, or the people are not ready to be used to resist or to be in the counter of the same. And therefore, because the people have nothing to show for the leadership, you only go to defend what you are holding. Therefore, the people of Central have nothing to defend. And therefore, their leadership goes quiet, because even them, they don't know what animal this could be. It could consume them. And some of them are young politicians. So it was very interesting. We are waiting for the next rally in Kibra, and then out into the country. And by the time we are coming to Nairobi, back to Nairobi, the dance will have picked momentum. I've heard the Unborable song is back. Is one of those I am frequently hearing as a signature. So these dance are just begun. Thank you, Bernard. Asante sana, Mr. Guru. We appreciate it. That and Bwagabo song rent the entirety of Jacaranda. I felt this thing is over. And, as preachers, there is how you bring your sermon, and then the sermon climaxes before you finish the point. So you control the climax. When that song rendered, I knew this is over, and I began now to pray. Let it not climax before the climax. Let it not climax before the climax. This is serious. And then there are those on the comment sections who are still dreaming that they can stop this movement. It is not possible. So the earlier you see it and begin to clear the way, the better. This is like the Nyando River has broken the banks. And the Yala are combining together, they are coming. If you think you're man enough, stand in the way. That is what you've been quoting. And before long, you're going to sing this song. Thank you so much. Let's keep moving. Please, when you are able to get us, don't watch the program alone. Welcome, everybody. Make sure that you are watching with your family. Let all Kenyans tune in and get what is needed in order for us to move forward as a country. The truth is the only tool, the only authentic tool for true freedom. The knowledge of the truth is the only authentic proof of true freedom. We are never free until we are true, and we cannot be true hiding behind lies. So as a country, we can only be free when we face the truth and are able to own it up, correct what is wrong, and be able to move forward as a one nation. Thank you, everybody. Please, let's keep going, and don't stop the subscription on Sound Candid Talk. Please, let's continue with the campaign. Encourage somebody to subscribe that has not yet subscribed. We want that subscription to keep rising. We are now at 1,280. We want to keep going until we hit that 5,000 subscribers.
Asante sana, naomba sasa tumsikilize huyu Kenya with love, tuone kama inji bado iko na upendo ama upendo hauna chuki. Upendo hauchoki. Ulimbako kwaya wewe kweli. Wewe Bernard, wacheni madharau bwana. Mko na madharau sana nyinyi. Nyinyi watu wa Azimio bwana, mko na madharau sana. Sasa hiyo ni nini mmetufanyia? Sisi tuliwaonya. Sisi ni wazuri. We gave you warning. We sent signal. We begged you. You didn't listen. So what is it? When tsunami is coming, and we told you tsunami will come, you refuse to listen. Tsunami will come. Move away from the bank of the river. You refuse. Now the river has come. Let's see. The river and the source. Mnatufanya tuende Narok huko tukafanya maombi tuko watu watatu, alafu nyinyi mnaenda kujaza uwanja huko kwingine. Hii ni madharau gani mnatufanyia, my friend? No, this is not fair. Civil servants atawakuje mkutano yenu ndio mpate numbers. With sack letter. Sisi bila Arizona, sisi bila kuahidi watu mahindi wala unga tumejaza. Ninyi mpaka mna threaten watu wafanyikazi wa county wakuje kwa mkutano, wakikosa wanafutwa kazi. Wamama wote mtoke nje, msipotoka mtapewa unga. Bado mnazaji enda mkutano, hata sijui mliitana siku gani, hii ndio mujaze hivyo, na hata mkuji hata na uniform. Ni nini inaendelea? Mbona mnatuchapa hivyo bwana? Kwenu wapole. Hiyo si mzuri. Sisi GMO wale wanavaa uniform. Sisi ni organic. Tunatokezea kijiji chochote tunapia. GMO ndio lazima wajipange, wachukue vaccination. Yaani inabidi baba ndio atutetee sisi watu wa UDA, hapana 20 status leo, acha tuwapatie wiki mbili. Yaani baba amekuwa anaanza kututetea sisi watu wa UDA. Ni nini? Shukuruni baba kwa kuwa baba ameomba muda kidogo tu tukamkubalia. Na bado mnakataa, mnamwambia hapana, state house. Yaani mpaka inabidi aite kinagaucho ndio wakuje watulize watu kidogo. Anyways, enough of that. Bernard, kuna kitu and kabla nimalize Bernard na false prophets kina Sapito wako wapi leo bwana? Leo nimeona ile kanisa ya ukweli, where you have, on a serious note, where you have people who want to go talk to something and they go to church, and it's not all about politics. They just go to church, do what they need to do, and it's done, and then they proceed to where they want to do. Where they're going. Bernard, there's something I told you I've been saying here, and I didn't even start with it. It was the leaked video, audio. Ile tunachekaga hapa tunasema usishike mwizi, usishike mtu wa kuvuta bangi kabla hajavuta nusu. So kumbe kuna video iko mahali watu walienda kuitisha mulungula. And the highest bidder got it. This election, I've been saying it, and I know why I say that, Bernard. I've been saying it here for a long time, and nimekuwa nikisema hiyo kitu ya usishike mwizi ama mvuta bangi kabla hajavuta nusu, atakwambia niliokota. Baba amewaambia vizuri. There's a video. Walishikwa, walienda kuitisha mulungula na ikakataa. Na watu wanamwambia saizi, wanamwambia toa hiyo video saizi, tutoe hapa saizi. And Bernard, like my brother Guru has said, this is not a movement of Baba. And you saw him struggle
to keep the calm, hata madhakarua, because this is people initiated. Baba is just following because he's being asked to follow, because this is where it all lies. And let me tell you, a revolution is people-based, not leaders-based. And this is what is happening. I talk to people I know. If this time, I'm telling you, where Ruto is running helter-skelter. And let me tell you, the person that is actually more worried is that man called Chebukati. Because everything is coming to light. And the people are not stupid anymore. People are willing to do what they want to do. You could see the crowd. They were charged and they wanted to go. They wanted to go to State House. Ni vile Baba tu amewambia, and the only way Baba agetuliza watu ni kuwapatia timeline. That's saying in 2 weeks is the only way alikuwa anatuliza watu, cause wako na msikizo, walikuwa anasema twende Baba, ni wewe, twende, ni leo. Ya Kibera ndio naogopa. Unajua Kibera ni karibu na State House kuliko Jacaranda. Hapo wanaweza kataa wamwache kwa podium waende State House. So anyway, Bernard, I wanted to say it's an opening remark. I'm still here. I can see there's a lot of people. Nikiona kumejaa sana, nitatokea pia watu wengine, but I'm still here. Thank you, sir. And thank you everyone that is watching us. Asante sana. Thank you, Kenyan. With love. We appreciate that. And let's keep going. Leo ni leo, asemaye kesho ni muongo. Lazima kitaeleweka. Wezi wa mbuzi lazima wakamatwe. Mwenye mbuzi arejeshewe mbuzi yake, wezi wapelekwe kamiti. Hiyo ndio mtindo. The country has lived a lie for too long. It's about time it came to terms with the truth. Bernard, nona tuko 10. Wacha nitoke mtu at least. I think people want to talk, so that way nisishike nini line. Lakini niko. Yeah, no problem. You can drop out, you come in later and then follow. You can also help me monitor the comment section. Kuna wateja wengine huko wenye wacha niwape nafasi wenzangu hapo ili wajae hapo zaidi, tutarudi baadaye. Wacha niwape nafasi. Ulikuwa na somo la kufundisha, so utarejea, enda uangalie notes. Nitarudi tu, lakini wacha niwape hawa wenzangu wanaohangaika hapa ili kusudi kila mtu apate nafasi, but leo tuko hapa. Sawa. Asante sana. Mdune ndio hivyo tunashukuru. Please, 2 things we are doing. This is today is the final day. We are looking for the 40% of our contribution for the bills. We have come up to 60% by last night. So tukipata hiyo basi tutakuwa tumemaliza by today or tomorrow. But I want you to participate into this. This is our show. We keep it running by everybody contributing whatever they can towards the program. So we want you to work on 2 things: subscription, your Sound Candid Talk, and then of course you send in your contribution towards the paying of the bills as we continue with the program. Asante sana. Tumleta angry voter atoe anga yake. Naangalia Candid watching, there is almost 100 plus. Angalia Mutembei TV 544. So we are growing as a country, and I think the interest symbolizes why Mutembei is the most authentic and very popular show in Kenya today, because the people you find in Mutembei are the people who can see the danger of this leadership. And the good thing about us, we are not from one tribe. Unajua kuna watu wanataka kuonesha ni kama hii ni shida ya Wajaluo, lakini hii si shida ya Wajaluo, ni ya Wakenya maskini. Na we have traversed, ama we have cut across every tribe, kwa sababu haijui Mkikuyu, haijui Mjaluo, na haijui
Mkalenjin, ninajua kwamba ni njaa. Kwa hivyo nashukuru Mungu. One of the things I am so happy is God, because as you know, I'm a God-fearing person and I listen to God. And I said here some time back that until we repent and turn away from our sins, whatever is happening today will continue happening. And particularly the Kenya Kwanza people. God is punishing Kenya because of Kenya Kwanza. That is why you see their projects are failing and falling into pieces. Number one, I can authoritatively report that Hustler Fund is dead. Hustler Fund imekufa. Hatuoneshwi takrimu, hatujui ni watu wangapi wamelipa na wale wamepewa. Hiyo imeisha na nusu ya na nusu ya zaidi ya hiyo pesa, nusu imeibiwa na Kenya Kwanza. Wameiba top leadership. They have stolen. Nataka kusema tena, God has punished us again. Subsidy ya fertilizer yote ile ilitoka Russia imekauka kwa mashamba. Hakuna mvua. God is punishing Kenya because of Kenya Kwanza. So Kenya Kwanza must repent. Najua ni painful wakinisikiza hapa, lakini hii mambo yote inafanyika kwa sababu ya dhambi za viongozi wa Kenya Kwanza. Jambo la tatu ni kwamba CBC is having a false start. Sijui kama una Bernard, unajua ukiakisha gari ipige ile hard start mara tatu, unajuanga there is something very wrong. Either the starter imeisha, imeharibika, battery, hatujui nini shida na CBC, lakini I don't think it's going to take off. I think we gave people who are incompetence the management, and we didn't give them. Actually, they imposed themselves to us. I wish they could have done one thing right, but everything they are doing seems to be going haywire. Now, it is so difficult to be a UDA blogger. It is so difficult, because what would you tell Kenyans? Utaambia ya kwamba sijui unga imeenda 70, utaambia sijui fertilizer umeona vile imesaidia mahindi imemea. After 100 days, UDA are really fighting it hard. Wanatuonesha magari ya Ruto, nguo za Ruto. Yes, he's one of the most well-dressed politician. I think that for that, wameendelea vizuri na mapicha. Because one of the things I've noticed with the UDA government, hii serikali ambayo imejipatia mamlaka, wako na photo shoots mingi sana at State House na makanisani. Kama leo walikuwa Narok wamepelekewa projects za multi-million ya tani 10 za Thanksgiving service. So that is what they have done. Besides that, there is nothing else they are all doing. Nashukuru, what I saw today, I saw people who are angry like me. They are angry because they are hungry. And never joke with a hungry person, because there's nothing to lose. We have nothing to lose. In fact, let me tell you something. Raila has nothing to lose. Mimi naangalia, hata niliona vision jana ya Raila akiwa kama Samson. Mumemtukana, mumemdhihaki, mumemdharau, mumemuibia, lakini Raila tunampeleka kwa the strongest pillars. That is where we need him to stand. Na akishika hizo pillars mbili, then those people who have been abusing Raila wakimwambia come on, no handshake, sijui tumekuzoea siku ya Moi, tumekuzoea siku ya Uhuru, they will never speak again. Mimi, I am on the side that is fighting for a factory setting of this country. And I don't need people to fight, but we need a factory setting. Tuanze upya. And Raila is going to take us to that position. We cannot live in a country
of 10 millionaires and 50 million beggars, like JM said. We cannot live in a country where people own provinces as land and they don't even cultivate it. We cannot live in that country. I cannot live in that country myself. We cannot live in a country where, as a cabinet minister, prime minister says he has 4 billion shillings and he doesn't know what to do with it. We cannot live in that country. We cannot live in a country where people are going without food. Bernard, we are telling Raila Odinga, take us to those foundational pillars of Kenya and let us shake this country to the ground. And those people who are supporting this government, what is wrong with you? Don't you see they walk like corrupt people? They talk like corrupt people and they support corruption. What is this thing that is exciting you about them? Because they dress well? We are not in a beauty contest. We want our country back, and we want it back as soon as possible. The state of economy in this country now, it is in the labus. I don't know hata tuseme hii economy iko kwa HDU ama kwa ICU. I don't know whether you know the difference. High dependence unit or it is in the ICU. Because as we speak, it is now true that the person who is saying is the president is biting that he's biting more than he can chew. Surely this is not a pottery farm. Pottery rearing is easy. I think you only need stima na maji na wafanyikazi. This country imeshinda huyu jamaa. He is unable to bring the country to order, to reconcile the country. He is unable to deliver on his promises. He is unable, for lack of a better word, to steer this country to higher heights. And we are asking the Kenya Kwanza fanatics, the people who are telling us sijui Jubilee imeenda kwa serikali, sijui nani ya governor ameenda kwa, hawa waende wote wapewe pesa huko ya taxpayer. Wakenya ndio wanaumia, hao ndio wanalipa ushuru, hao ndio wanalipa high cost of living. Hatutoki kwa Azimio, na tunakaribisha hustlers wale wengine ambao waliambiwa watapewa pesa ya kukopa pesa na wajapata, warudi. We only need one man to take us to the destiny. Kwa hivyo tunagojea next rally, tunataka ziende za sikikuwa 2 per week until they now know that this country is not for few people, because we are being ruled by the minority. Kwa machache tutarudi, tuko hapa. Let us dig deep. Sawa sawa mheshimiwa, tunashukuru kwa mchango wako, maoni yako. Asante sana kwa kutukumbusha Hustler Fund is dead. CBC has a false start. Nakwambia hii nchi wakora wanataka kuuza university, wanataka kuuza hospitali, wanataka kuuza barabara, wanataka kuuza kila kitu. Kenya Power, new KCC, I think these guys need to be stopped like yesterday. How do you get into office and the first thing you do is liquidate everything you found in office? When KCC has been here, how long has been KCC here? Forever. KCC and Kenya Railways are the oldest, wherever, parastatals that we have had in this great country. And then you just want to liquidate it simply because you can't maintain it. Something must happen to this country. Watu wote ambao hawataki ukweli waende kujiunga na uongo, lakini watu wa ukweli wasimamie ukweli, kwa sababu ukweli utadumu baada ya waongo kumaliza zamu yao. Those who want to join the falsehood, they will follow the falsehood. But at the end of the day, things will fall in place. Somebody's asking, Ali Hassan Joho ako wapi? Anasumbuliwa na Kenya Kwanza, wanataka eti wanampatia ultimatum join UDA.
ama waendelee kufinya biashara yake. There is a tussle, economic tussle between him and the Kenya Kwanza. That is from the latest information I have. They had even stopped his company from clearing goods for South Sudan until the president of South Sudan refused any other company to handle his products. And that's how they let Joho's company for clearing and forwarding to continue with the service. So, of course, there is that intimidation, there is that buying of people who have influence so that they can use that influence to tilt the voting basket of Baba. But at the end of the day, hakuna mtu anafuata kiongozi, haswa kama kiongozi anataka kufunika uongo na kufunika ujinga. Hiyo I mean kutumia ujinga, hiyo haitawezekana. This is a new country altogether and we must make it count by insisting is either the right way or the right way. No in between. Thank you very much. Hey, Bwana wa Gome, what is it? Bwana wa Gome, you unmute. The mic is beside your name on the screen. You are still mute. We can't hear what you're saying. You must unmute to be heard. You click on the mic, it's beside your name on the screen. Okay, sorry about that. Please work on that and then we will get back to you. Rhoda seems to be on a phone call. So tusikilize Kenya Nawire. Yes, Nawire, that one I know where it come from. Thank you so much, Mami. Karibu. Hi, everybody. Bernard, Guru, Aluta, Continua, Rhoda, Mbanja, Wangoma. Where is my name from, Bernard? That one's from my village. That my auntie I went to Bari, she was called Nawire. Is it Suba? No, Nawire is okay. It's everywhere, but it's the Bukusu title for a girl who was born in the evening. Okay. Today I'm dealing with Suba, and maybe they share those names. Guys, me, I never closed my eyes. I watched the rally until the end, and I repeated again and again until morning. Even right now, I have headache. Lakini Mungu ni mwema. I was feeling goosebumps when I saw that crowd. I was very happy. And I know we are doing a good job. Bernard, you are the cornerstone of this forum. And we thank you so much because I know we are reaching so many people and they are getting the message. And I can see that, and I'm really happy and very appreciative for all what we are doing here. And let's continue until this thing ends in happy endings. When I looked at the crowd was electric. And I believe the government right now is shaken. Until even that Ruto had to write something that jamaa anataka kuepa kulipa taxes. Why now that he's talking about taxes? And maybe those are things that Raila have been taking care of because he is a clean man. What is he trying to do? He's trying to mess again with the Raila name. But Kenyans, we can't buy that now. It's too late. Too little, too late. Hawezi hata kujamisha anything sasa. Na hawezi kusimamisha hiyo gari. Imeondoka. Hiyo crowd imeonyeshana Raila DNA in Kenya. That is Raila DNA.
And I believe silence is a very good weapon. Kwa sababu unajua kile kiko ndani yako. Na hakuna mtu anaweza kukitoa until the day you'll open up your mouth and tell the people what is itching you. It's very good. I'm happy for him being quiet and gathering all this, which I know right now the current government is fearful of what may come out to open the way all this happened, and then they'll be ashamed. They are now even worried. Why did we start this? Why didn't we keep quiet and continue with our work? I know they are worried because of all these symbolic things they are doing for Kenyans. Because what I saw, it's Kenyans who are ready to go even build another a state house instead and get that one completely finished because it doesn't deserve to be there for those Majabazi. Patience pays. That is a good thing. This crowd, Kenyans, think about that crowd. They are not paid to be there. They were not sponsored to be there.